Sell your used phone in 60 seconds on Dofy and get instant cash to upgrade. Taste the daily. హలో విష్ణు గారు, హాయ్, వెల్కమ్ టు గలాటా తెలుగు. చాలా ఫార్మల్గా చెప్పాలంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ టు యువర్ ప్లేస్. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. కింద ఒక స్టూడియో, ఆర్ట్ స్టూడియో చూపించారు, అది చాలా బాగుంది. లైక్ దిస్ హోల్ రూమ్ ఈజ్ అ వైబ్. సో ఈ రూమ్ ఎలా పెట్టారు, ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, షూర్. ఎలా పట్టారు అండ్ హౌ డిడ్ యూ లైక్, బికాస్ RGV says this that he read it in this book Fountainhead, that మన వర్క్ ప్లేస్, మన ఉండే ప్లేస్ మన పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి అని చెప్పి. సో ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ వాట్ యూ కాల్ లాట్ ఆఫ్ కెమెరా ఫ్రేమ్ లో క్యాప్చర్ అవ్వనివి చాలా ఉన్నాయి. లైక్ లాట్ ఆఫ్ cassettes, like lot of nostalgia, a lot of music, lot of art. So tell us about ఈ ప్లేస్ గురించి. And this is actually my friend's place. She used to live here. She moved downstairs. So ఇది ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. I mean, obviously I had better exchange of whatever ఏమంటారు ideas with her, that I wanted to make it maintain it as good as she used to use it. కింద స్టూడియో వాళ్ళ నాన్నది, her late father Pelli అని is a very well known personality, artist in Hyderabad circle. సో అంకుల్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే, దానికన్నా ముందు కింద ఉంటుండే స్టూడియో. సో ఐ లివ్డ్ హియర్ ఫర్ అబౌట్ 6 years now. Lived elsewhere in మధ్యలో కోవిడ్ టైంలో. సో దిస్ ప్లేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ is an inspiration for me to keep this place tidy and make it more. మీరు స్టేర్ కేస్ చూసినా, స్టూడియో చూసినా, పెద్ద సెంటప్ బై చాలా పెద్దది. సో all that is just an additional thing from what I got from the house. This place alone gave me so much, so it's me trying to keep it as. What is your fascination with cassettes? Fascination అని ఏం లేదు, అనలాగ్ పైన కొంచెం. అంటే I started out as a photographer. నేను డిజిటల్ షూట్ చేశాను, ఒక ఫ్రెండ్కి అసిస్ట్ చేశాను, కిషోర్ అని. అప్పుడు he used to do a lot of film photography. Lot అంటే he used to practice film. Kishore Tharun Bhascker team lo. Yes, Tharun wala friend, his junior from school. So atla I got introduced to film. Like I did not really work on film back then. Kani dan tarvata when I could afford to buy a film roll and shoot and all that, I understood that's a different experience altogether. Endukante when you shoot weddings, I mean, I don't know if you know what happens in a Telugu wedding, or you end up షూటింగ్ ఒక 2,000-3,000 ఫోటోగ్రాఫ్స్ షూట్ చేస్తారు ఒక రోజులో. ఫర్ మీ టు కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు సే ప్రాబ్లీ టేక్ సమ్ 10 images in a day, or some days a couple of images, because you can't really delete an image on a film. సో అది ఒక జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ షిఫ్ట్ అనుకోండి, అట్లా అయింది. అప్పుడే నేను క్యాసెట్ కూడా డిస్కవర్ చేశాను. మా ఇంట్లో కొన్ని క్యాసెట్స్ ఉంటాయి, మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో క్యాసెట్స్ ఉంటాయి. I got a cassette player then. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ క్యాసెట్ ప్లేయర్ కన్నా ముందు రికార్డ్ ప్లేయర్ తీసుకుని ఉండే. దాని తర్వాత క్యాసెట్ ప్లేయర్ ఈజ్ మోర్ లైక్ యూ కెన్ లిజన్ టు ద 2000s 90s ఉన్న మ్యూజిక్ కూడా, నేను పెరిగిన మ్యూజిక్ కూడా వినొచ్చు అని చెప్పేసి క్యాసెట్ ప్లేయర్ తీసుకొని వింటాను. ఇట్స్ జస్ట్ వన్ హాబీ, ఎక్స్పెన్సివ్ హాబీ. సో మీరు యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్. ఎస్. వాట్ వాస్ లైఫ్ బిఫోర్, లైక్ యాక్టింగ్ వచ్చే ముందు లైఫ్ ఎట్లా ఉండే? చాలా బ్యూటిఫుల్ అండి. బికాస్ లేదా? లేదు, అలా అని కాదు. సో ప్రిడామినెంట్లీ ఐ యూస్ టు షూట్ వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ ది అదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. సో వెడ్డింగ్ సీజన్ ఎలా ఉంటుందంటే 2 months, మళ్ళీ 2 months గ్యాప్, 2 months గ్యాప్ అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా అదే. సో నేను 2 months వెడ్డింగ్ షూట్ చేస్తే 2 months ఎక్కడైనా ట్రావెల్ అన్నా, లేకపోతే ఐ యూస్ టు జస్ట్ సే go out and shoot a project, personal projects edanna, like a street project. We did a couple of, actually Kishore did a Zine kind of thing. Okay. Conquered Zine and deni gurinchi. It's just print magazine. Adi the topic enti ani Zine, I know multiple things. Okay. First one was on chai, dan tarvata I did one on barbers. So multiple ఏదన్నా, like he used to come up with idea and we all used to go shoot and కంపైల్ చేసి
we used to print the Zain అనేది తెలియని వాళ్ళకి how would you Zain అంటే నాకు కూడా తెలీదు. I think I understand that magazine Zain is like a smaller this thing. More informal. More informal. It's I can't say a mock photo book, కానీ smaller photo book. Graphic oriented. Yes. సో అలాంటిది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు Zainని. అది షూట్ చేస్తుంది అంటే అది టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ షాట్ దాట్ బట్ అదర్ దెన్ దట్ ఐ యూస్ టు షూట్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ హ్యావ్ a bunch of other photographers who I take a lot of inspiration from. My friends like inspiration from your circle or like my circle okay, itself. I got a lot of ఏమంటారు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ గైస్. వినోద్ బాబు అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, స్వరాజ్ ఘోష్, మల్టిపుల్ అదర్ పర్సనాలిటీస్ లైక్ కౌశల్ పారేక్ అని ముంబై నుంచి ఇంకో వీళ్ళందరూ దే టాట్ మీ ఇన్ అ వే టు హ్యావ్ అన్ ఐ ఫర్ థింగ్స్ అండ్ హౌ టు extract the best out of the situation. ఎందుకంటే once you get into the entire wedding photography, so it's okay, let it be, it's cute. So once you get into wedding photography, the thing is you'll have to make everything seem beautiful. And అది outlandish ఏదైతే ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి for me to break it and say go to చార్మినార్ లేన్స్, ఒక చిన్న లేన్స్కి వెళ్ళి ధూల్పేట్లోనే వీ యూజ్డ్ టు షూట్ అ లాట్ ఇన్ ధూల్పేట్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే బికాస్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా వైబ్రెంట్ ఉంటుంది లేన్స్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ అదర్ లేన్ దట్ యూ నాట్ కమ్ అక్రాస్. సో అట్లా సో వాట్ దట్ డిడ్ టు మీ వాజ్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ, వేర్ యూ హ్యావ్ కొంచెం ఫేక్ గా కొంచెం ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఇట్లానే ఉండాలి. యూ హ్యావ్ సే యూ హ్యావ్ అ కన్స్యూమర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ ఆఫ్టర్ యూ షూట్ ఎ వెడ్డింగ్ you'll have to go back and sell it to them again, saying this is what I did, this is good work, whatever. Nako the other part which is street photography or the alternate part that I used to do, that was very fascinating for me because I could do a lot more than what I do in weddings, and at the same point I could use this to produce better images in a wedding. Right. Okay. Composition lo dantlo dintlo me నేర్చుకుంటారు కదా, like once you get out of that shell of this is what a wedding is, then you understand. A lot of people have హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఫోటోగ్రఫర్స్ ఉన్నారు. జోసెఫ్ రాధిక్ is from here. Multiple other people who did really good from here. So atla you look at their work, you want to be better than them or just learn from them. Atla so I used to do that in this. ఫోటోగ్రఫీలో మనీ ఉందా? వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ కాకుండా చాలా మనీ ఉంది. ఉందా? వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ కాకుండా మేబీ ఉండొచ్చు. యా ఇఫ్ యూ are consistent enough or if you're doing something interesting, I think it depends on you. It depends on the person. For me at least, because I was getting money from elsewhere, I did not really get into the idea of say printing my images, making photo books or sending it to and also I was very like I know where I stand in that aspect. Like I have these gurus or these friends who are very very good exhibiting works everywhere in the world and all that. You understand that you need to get to a certain point for you to do that, to monetize what you're doing. I think you said that Tharun Bhascker పెళ్లి చూపుల్లో విష్ణు అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది విచ్ అభయ్ ప్లేడ్ ఇట్. అభయ్ ప్లేడ్, yes. ఆ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని చూసే వచ్చిన క్యారెక్టర్ లేకపోతే? యాక్చువల్లీ I mean తరుణ్ నాకు ఫస్ట్ పిచ్ చేశాడు ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ అది పెళ్లి చూపులు హ్యాపెండ్ ఇన్ అ వే where we did not really think that at least I did not think that it'll be so big of a movement of sorts, like spearheading a movement where people started making movies like Pelli or with the same soul. I was busy with my weddings and I was working with Tharun and Tharun wala friend Kishore waltoni. So there was I think a clash of dates or something. Like, it got preponed actually, postponed galed, prepone edaithe I casually said for me at that point of time I thought I should be shooting weddings and I know for sure that I'm not a great person in front of a camera. Like even after Cinema
Why ante I know like there are so many No, but inhibitions. Saima got you a lot of appreciation కదా. అవును. I mean a lot of work that అది I కొంచెం get validation లాగా అనిపించి ఉండాలి కదా. అనిపించింది, కానీ పర్సనల్ స్పేస్ని ఎక్కడనో అది తీసేసుకుంటుంది. పీపుల్ రికగ్నైజ్ యూ, పీపుల్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎనీథింగ్ విత్ యూ. People come to your room to shoot interview. Yeah, see Yeah, now, yeah, like in a rocky space. That's what I mean. Yeah. I somehow like to spend more time outside with people that I know, exploring things. అదంతా అదేదో పెద్ద థింగ్, పెద్ద పని అనట్లేను. జస్ట్ మై పర్సనాలిటీ. లైక్ ఐ హ్యావ్ వెరీ లెస్ కాన్వర్సేషన్ విత్ పీపుల్ దట్ ఐ డోంట్ నో. ఐ కెనాట్ ఓపెన్ అప్ లాట్ మోర్ దెన్ దట్ ఐ యామ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ these other people. You're an ambivert. If that is a term, yeah. అంటే you're తెలిసిన వాళ్ళతో you can open up, yeah. Selective గా ఉంటే that's ambivert. Yeah, okay, yeah. So yeah, and Saima was nice. దాని తర్వాత ఒక couple of auditions వచ్చినాయి. I was very bad. I'm very bad. Maybe can you ads actually ముంబై వాళ్ళు చేసిన ఒక 2-3 ads చేసిన ఏమంటారు ఆడిషన్స్ చేశాను. They were very bad. Terrible. I don't want any record of it, but I think there is some. That's what happened after Saima. So నేను ఇంకా అంత ఆలోచించలేదు. It's just one conversation like we had, like are you free today type. Tharun, when he was writing also, he constantly tell us story plots. Tharun likes to narrate stories or plot lines to friends and ask them what do you like. Pelli Choopulu actually #Pelli Choopulu unde. Right. So he was like, this is the twist. Like Pelli Choopulu is very Telugu traditional పేరు కదా. # is that, like without adding anything, you modern, yeah. So అట్లా I mean we used to have a lot of conversation. అట్లాంటి దాంట్లోనే తరుణ్ చెప్పిండు, I did something with your character, very very much like you. If we are up for it, we can do it. అది అని I was really excited for what he wrote, but I couldn't do it at that point. Okay. So ఈ సర్కిల్ అంతా మీకు, ఈ నెట్వర్కింగ్ ఈ సర్కిల్ అంతా వచ్చింది ఫోటోగ్రఫీ ద్వారానే. Yeah. Okay. Through Kiran only. Kishore. So Kishore is Tarun's ఏమంటారు junior from HPS, and Kishore's friend, Tarun's friend Ranjit was the EP for Pelli Choopulu. I knew Ranjit through a college friend of mine. సో అట్లా నాకు కిషోర్ పరిచయం. కిషోర్ నుంచి తరుణ్ వాళ్ళు పరిచయం. తరుణ్ వాళ్ళు బిఫోర్ దే మేడ్ జునూన్, you know Junoon? I know Junoon. I've seen Junoon. Yeah. Much before they made Junoon, I met them and we used to like Maredpalli kalustunde, ఎందుకంటే I used to go every other day to Kishore's place to cull and edit images. Weddings we. So every evening we used to catch up for chai and yeah, అట్లే తెలుసు. When was the last wedding shoot? I shot in 2019. After Taxi Wala also? Yeah. I shot a bunch of weddings after. I actually shot, you know Shweta Tripathi? Shweta Tripathi, actress from Assam. Yeah. I shot her wedding. My friends got the wedding gig, but I you went there, okay. Yeah, something like that. Like I shot a bunch of Alar Naresh gar Pelli shoot chesanu. Oh really? Yeah. I remember a couple of other, but I shot. So wedding photographer also, you're very successful. Second shooter lag. Like I was not representing myself. Like I didn't have my own company of sorts. I used to shoot for other people. Like Kishore was one of those people who were very good in bigger wedding circles. So I used to assist him. So atla నేను చాలా షూట్ చేశాను. ఈ యాక్టింగ్ కి ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా జరిగింది? one step at a time అనుకుంటా కదా. Yeah, so first thing that happened, Four is a Mob, that happened because that and Saima happened because these were my friends. First of all, I was very like I used to, నాకు పని లేకపోతే వీజీ స్టూడియోకి వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చొని రోజంతా టైం పాస్ చేస్తుండే. We used to eat food, we just used to watch movies and whatever. Everyone used to pool in and just sit and have a great time every day. So Allah, they wanted to make, I was part of the other one. So Upendra Verma made another thing called Last Night or something. Yeah, Last Night anukunta. Okay. And he is Tarun's editor kada? Tarun's editor. He is the character that Bahubali range VFX is his character. Yes. Yeah.
he made that, and Pranit wanted to make this. So this was inspired from double feature by Tarantino and Rodriguez. Eric Robert Robert Rodriguez. Rodriguez. Eric Roth also directed one అనుకుంటా. Maybe. Death Proof ఇంకోటి Death Proof, Thanksgiving అనుకుంటా. Okay, Thanksgiving was a trailer. Maybe. దాంట్లో దాన్ని they made it into a later feature. గుర్తొచ్చింది. So they wanted to make something like that. I was very excited for us to do something like that, to be part of it. In fact, I partially was part of Last Night, that Upendra Verma shot. So akka nunchi just it evolved into some other thing, and we'll double feature చేసినారు Pranit వీళ్ళు. So and the character was also very like masoom and whatever they thought I can do. And Pranit was the director of Four is a Mob. He said, let's do it. మనం ఉంటాం కదా అని అందరం కలిసి చేసాము. అది చూసి తరుణ్ గేమ్ మిస్ అయినా. ఓకే, పోలీస్ మాబ్ లో ఎవరెవరు మీకు ఫ్రెండ్స్ అయినప్పుడు? లైక్ ఐ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్, బట్ మీరు చెప్తే ఐ థింక్ ఫర్ డాక్యుమెంటింగ్ ఇట్ విల్ బి. నాకు యాక్చువల్లీ దానికన్నా ముందే ఫ్రెండ్స్ అయినారు. ప్రియదర్శి ఐ న్యూ ఫ్రమ్ మేబీ a year before that, around making Junoon షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు నాకు అప్పుడే పరిచయం. జాన్ కొటోలి ఇంకో యాక్టర్ ఉండే, ఈ పాస్డ్ అవే. ఇంకోరు ఉన్నారు, నవీన్ పిబాల్. He wrote a bunch of things with these guys. Sai Santosh, I did not meet him, but I knew of his existence. Santosh. Uppu. ఇంకోరు ఉన్నారు దాంట్లో, మర్చిపోయాను. Keshav Deepak. Keshav Deepak I knew from much before. Okay. Deepak I knew. Tourism of తర్వాత సైన్మా, tourism of తర్వాత tourism of సైన్మా తర్వాత I wanted to stay away from movies for, I mean, not really like that, but because I didn't know what to do. Like a bunch of people asked me to work on features, but I did not really found much. అది చెప్పినట్టు I did a couple of ad auditions and all that. Basic meeting people and pitching and అది అయింది. దాని తర్వాత తరుణ్ pitched me పెళ్లి చూపులో క్యారెక్టర్, విష్ణు క్యారెక్టర్. That didn't happen. Last minute I gave him hand, so that didn't happen. You gave him hand? I gave him hand ante, see, he wrote it so that it'll be very nice for me to play that character, and it revolves around what I do. He's a photographer, he wears goggles. Pelli shoot చేస్తాడు వీడు. So ఇంకా నాకు కౌశిక్కి we used to have this proper friction. మేము సైన్మా షూట్ చేసినప్పటి నుంచి, సైన్మాలో కౌశిక్ ఉంటాడు, the Kaushik who Tharun based all his Kaushik. Right. He acts in. Oh, really? He acted okay. in Sainma. ఏ రోల్? వాళ్ళ బావ ఉంటాడు కదా, బావకి ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు. Okay. One tall guy. If you watch it, you can totally get it. Okay. So we used to have one nice chemistry. So he wanted to build that in ఇప్పుడు దాంట్లో విష్ణు కౌశిక్ లిటరల్లీ టూ రియల్ పీపుల్ అట్లా చేద్దామని చేసినాడు. అంటే అట్లా చేద్దామని కాదు కానీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. అండ్ ఐ బికాస్ ఆఫ్ మై ఓన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ కన్స్ట్రెయిన్స్ దీనివల్ల నేను చేయలేదు. రిటర్న్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని యాక్టింగ్ కి? Because so although I did not work on Pelli Choopulu, I was there around the production for most days. Not most days, but like for relatively good amount of time. We went around, we did a lot of things. I actually documented a lot of Pelli Choopulu shoots. నేను పోయి అక్కడ ఫోటోస్ షూట్ చేశాను. I used to spend the entire day there. అంత అయింది. అప్పుడు Vijay was like, why the hell, why didn't you do this? Like he thought we'll have better rapport on screen because Vijay నాకు ముందు నుంచి తెలుసు కాబట్టి like we should have done it అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం he had another movie taxi wala ఉన్నప్పుడు he said you should go meet this guy, they're looking for Rahul Nigalu, they're looking for a guy to fill this character అది అని అంటే I was half-hearted only. I didn't want to like go and all that. Go ante like very anxious. Okay, I didn't want to really get into a space where I call myself I'm an actor. I can do this. Let's do this. And Ellano Rahul was very much like me. Like he spoke very less. Very like he let me be in my own zone and told me what he was expecting.
audition చేసినాను. And I think he didn't have an option to take me, like other than me to take, because there were some date clashes with the other actors that he selected, and he was supposed to go into production in a very, like, in a month or so. So they went with it. That's it. Yeah. Taxi వాళ్ళ తర్వాత Skylab ఏనా Major, I did a bunch of other films which I also struggle to remember. కానీ చేశాను, రెండు మూడు చేశాను. Because I looked up in your IMDb and like couldn't my find IMDb is very, like, it's langda. There's nothing in it, like it's half baked. I don't know, someone made it, and I did not take enough care or whatever. I don't have enough motivation to put my work myself, so it's there, whatever is there. But somehow dan tarvata I did a movie called World Famous Lover. Oh yeah. Which I played a very short role in. 2020. దాని తర్వాత తమిళ్లో కన్నా అని ఒక మూవీ వచ్చింది, Aishwarya Rajesh. That they remade in Telugu. Oh right. Yeah. దాంట్లో కౌశల్య కృష్ణమూర్తి, దాంట్లో I worked on it. I forgot. I don't know. Because after Mad, I know that you acted in Happy Ending. Those films I remember. But మధ్యలో Skylab కన్నా ముందు ఒక రెండు మూడు చేశాను. Actually Skylab was the one which went on for a couple of years, because it just before they went into shooting, pandemic వచ్చింది. So అదంతా వెళ్ళిపోయాక they started, I mean that entire year for me was Skylab. I worked on other films also, but I don't. So throughout this process, can you say like till Skylab you were like a passive actor? Yeah. Like not very serious. Still, I think so. But like, మధ్యలో ఎక్కడ like I have a feeling that I think after Skylab I can see that. Ante, see, I'll tell you one thing interesting. Okay, when I was working on Kaushal Krishnamurthy, అప్పటివరకు కూడా నేను చాలా సూపర్ఫిషియల్, ఏదో స్కిన్ డీప్, ఓకే మనం వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తే మనకి చాలు అన్నంత ఉండే. బట్ సో వై వర్ యు యాక్టింగ్ ఫర్ మనీ ఆర్ ఉత్నే గెట్టింగ్? ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్, ఓకే, లైక్ ఎక్స్ప్లోర్, బికాజ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్, తరుణే కానీ ఎవరే కానీ, దే సెడ్, సీ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డూ సంథింగ్, try to do it. If it's at some other person's stake, you have very less to lose. You can probably learn a lot and come out of that. Not necessarily Tharun, bunch of other people who are already in the industry, or నాకు తెలిసిన చాలా మంది who want to be an actor, like they've worked all their late 20s or like early 20s to just be part of movies. So they're very, very talented and all that, and I could see that it's not everyone who gets a chance to do or be pitch something interesting. So నాకు అసలు కౌశల్య కృష్ణమూర్తి షూట్ చేసేటప్పుడు I was in awe of Aishwarya Rajesh. Like when I saw her act and when I saw her in a bunch of other scenes, I made sure that I take this seriously, because there's so many people who are working to get that 15-second worth of footage out and whatever to create that moment actually. And I'm there just deleted, just మధ్యాహ్నం తిని బ్రేక్ దొరికితే పడుకుందాం అన్న స్పేస్లో ఉన్నాను. When I saw that, I thought maybe I should give a little more time to it. Maybe కొంచెం discipline ఉంటే maybe the director can do something with it. So I got into Skylab like that only. Skylab కొంచెం serious by the time Skylab. I auditioned Skylab audition was good. I mean that's what the director told me. So అది చేసినాక కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. దాని తర్వాత I think Nithya Menon changed me completely. Working with her discipline, her commitment to work, or just being present on the set, that makes a lot more difference. And although she didn't want to do that for others, she was doing it for herself, to make her work challenging for her to come up with better stuff every time she did. So she used to exhaust herself working. I somehow thought like I should be much more invested in what I'm doing. Nice. If I do that, maybe there is a chance where I get what I want. So
నేను అప్పటికి చేసిన మూవీస్ ఏంటంటే మేబీ దీస్ మూవీస్ ఐ నెవర్ వాచ్ అన్నట్టు. Yeah. Not that they're bad movies, that Yeah. they're not the movies that I'll sit with my friends and watch. Or say like these are not, our work is not something that you are proud of. Yeah, proud of, and your contribution is very like it's Insignificant. just insignificant, and you can be replaced by anyone. So once I got into Skylab, on the sets of Skylab, I got to spend a lot of time with Nithya ma'am. She used to be very, very pushing of, you know, we have to, if it's a sing sound, it has to be like this, which I liked on Tharun's place. Tharun space ki Nithya ma'am space ki chala close unte. Even Vishwa, the director, Khandera worked as an assistant on E&E. ఈనగరానికి అసిస్ట్ చేశాడు, అసోసియేట్ అనుకుంటా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, బట్ యా. సో a sing sound discipline is a very free, like a space which will free you as an actor, at least for me. ఇంకా అది చేసేస్తే you can easily do something like mad or ఆ డిసిప్లిన్ అలవాటు అయిపోతుంది. అవును, and also it's bothering sometimes, కానీ coming back to Skylab, it was a very nice space for me to, you know, look at myself and see, fuck, okay, I can maybe do it, get there where I can, you know, call myself a budding actor, where, yeah, you know, alani. So that experience gave me a lot of confidence in whatever I was doing, although it didn't turn out to be an exciting watch for a lot of people. For me, it's a special movie, Skylab. So it taught me a lot. It also grounded me in ways that you know, it will benefit me, because ఎందుకంటే once you, I mean, for at least for me, once you think that you know it, there's no more learning. You will be like, okay, ఇదే కదా మనం చేయొచ్చు అన్నట్టుంటే. సో అది నాకు ఐశ్వర్య రాజేష్ గారిని చూసినా అట్లా అనిపించలేదు, నిత్య మేనన్ని చూసినా నాకు అట్లా అనిపించలేదు. దే కమ్ టు ద సెట్ టు, you know, take something back from the set and not just flaunt what they know already. సో అది కొంచెం ఇన్ అ వెరీ సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో అర్థమైంది నాకు. దాని తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ వర్క్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేశాను. స్కైలాబ్ తర్వాత ఐ థింక్ ఒక 1 year అనుకుంటా నేను, like 1-2 years I was like, where is this guy, and I was googling like Vishnu Oi, this guy ideally taxi వాళ్ళ తర్వాత you vanished. Like basically చేసినా కూడా వర్క్ అది అంత పాపులర్ కాదు కాబట్టి రీచ్ అవ్వలేదు. సో ఐ వాస్ వండరింగ్ వేర్ ఇస్ దిస్ గై, లైక్ 2018 నవంబర్ కదా టాక్సీ వాళ్ళ, అండ్ దెన్ December 2021 is Skylab. మధ్యలో ఒక 3 years you were not there anywhere, and then Skylab రిలీజ్ అయిన ఒక 2 years వరకు you were not there again anywhere. So what were you doing in these gaps? Constantly working, actually. Acting or like acting mostly acting. A bunch of other projects. Like Skylab tone I started another project called Tadigina Tomani. I was very vexed with what projects I was getting after Taxiwala. So I got Skylab. At the same point, during COVID, we were restricted to one house, bunch of our friends and me. So వీళ్ళకి ఏదో ముందున్న ఐడియాని they made it into a feature length. They wrote it, my friends only. So I was really excited to work on that. Tadigina Tomani, it's going to be out ఇక్కడ ఏదో ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి my friend, ఇంకో ఫ్రెండ్ చేశాడు, అదే నా మూవీ లోగో లాంటిదా? ఓకే, సార్ట్ ఆఫ్. అది ఫోటో So I was doing that. We shot that for about 2 years. It is independently financed by other friends, and we all came together. It's just my friends and me. Did it come out? No, not yet. Okay. It's going to be out this year. Oh, nice. Now that you are like bankable. Hopefully they'll realize that. But yeah, so అది వచ్చే వరకు ఏమైందంటే I was invested in that as well. And not really doing work every day, but I used to shoot for that. Skylab అయింది, దాని తర్వాత అభయ్ది ఇంకో సినిమా అయింది, రామన్న యూత్ అయింది. ఇంకోటి మై స్కూల్ మేట్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ స్కూల్, కౌశిక్ అని ఇంకో ఫ్రెండ్, హీ మేడ్ హ్యాపీ ఎండింగ్, హీ డైరెక్టెడ్ ఇట్. That's your we are neighbors for 25 years. It's just like you're working with friends. Yeah, that
ఈజీ స్పేస్. ఇట్స్ యా. ఇంకా ఐ మీన్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. తులసివనం ఆ తర్వాత నేను ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ అని వర్క్ చేశాను. తులసివనం అండ్ వీ డిడ్ వన్ వెబ్ సిరీస్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో మేడ్ బై ఆహా. Yeah, it's on Santosh acted in it, right? Yeah. Santosh acted in it, right? Oh, right. It's about you're just working with your friends. It's not like working or... Yeah. Okay, I mean, a better place for me to really, not be insecure about what I can do on the set. Okay, so Happy Ending is made by your primary school friend. Yeah, Nenu Kaushik, we spent 25 years together. Wow. We are neighbors for 25 years. Okay, and you made a film together. Yeah. We used to go watch movies. Yeah, we used to go watch movies every other week or whenever we could get. We used to play cricket every day for about easily 10 years. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే తీసేసిన ఎన్ని ఇయర్స్ తీసేసినా కానీ దట్ ఈస్ హౌ క్లోజ్ వి ఆర్. సో టెల్ మీ సంథింగ్ లైక్ 25 years నుంచి ఒక మనిషి మీకు తెలుసు ఇంత క్లోజ్, యూ గైస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్, దట్ ఫిల్మ్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. సో what is the next conversation with that friend like? Ante see, Kaushik is a very, like, he'll take things very easily, although at that point he might be really disappointed or whatever, but for him it worked. He wanted to make what he wanted to make from day one, so Adi, he's happy with what he made. So that confidence is there for him that he can come back and make a movie that he wants to make and really translate what he wrote. So maturity vadikundi. He's in a good space. Yeah, he's in a good space to think about his work like that and take it easy, like all of us. Yeah. Because I remember watching that movie and I remember telling Kaushik that the film didn't work for me. Yeah. See, as someone who is in film journalism, it's a very difficult thing for me, because I know for a fact that ఒక సినిమా అనేది ఎంతమంది కళలు ఎంతమంది హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అని చెప్పి, బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ అది నాకు నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పాలి కదా. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఐ హ్యాడ్ దట్ కాన్వర్సేషన్ విత్ కౌశిక్. ఐ థింక్ ప్రీమియర్ చూసి నెక్స్ట్ డే ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్ ఫర్ మీ. దట్స్ వై ఐ వాంటెడ్ టు నో ఫ్రమ్ సంబడి వెరీ క్లోజ్ టు. We watched bunch of movies that are really, we make memes out of it now. So we've gone through them and we've seen directors go through them, and it's just a process, and he understands. He's much more mature than me, and he is a very good writer. He knows that. So and he's in a very good space, at least from what I know. Okay. Beautiful. How did Mad happen, man? Like that, let's be very honest, నేను ఎగ్జాజరేట్ చెప్పట్లే, ఎంత వర్క్ చేసినా కూడా మ్యాడ్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ ది డెఫినిటివ్ ఫిల్మ్ ఇన్ definitive in your life. Yeah, of course, because I am assuming it might have changed a lot of course things for you. It did. Ante see, I had no clue. In fact, I thought it was Santosh Soban. Sangeet. No, సంతోష్ అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం నన్ను పిలిచినప్పుడు. ఓకే బికాజ్ when they said సంగీత్ శోభన్ గారి సినిమా అండి ఒకసారి రండి ఆఫీస్కి అని అంటే, I knew it was Sangeet Soban, but I did not really know of Sangeet back then. Then I walked in and realized it's Sangeet. Oh, like I should. Even he doesn't know that it happened to me. Then I realized, okay, this is the guy. Okay, because Santoshni, I met him in an audition once. A bunch of Mumbai guys who came to audition for that football movie of Ajay Devgan. మైదాన్ కి ఆడిషన్ చేసినప్పుడు ఐ మెట్ సంతోష్ ఒకసారి. ఐ మీన్ ఫార్మల్ అక్కడ కలిసాను. సో ఐ న్యూ హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్, లైక్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ హీ డిడ్ అప్పటికి, దాని తర్వాత ఆల్సో. అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టు టాక్. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు హిమ్. నార్మలీ యూ గో టు అన్ ఆడిషన్, పీపుల్ ఆర్ క్రిబ్బింగ్ ఆర్ దే లైక్ ఇండస్ట్రీస్ ఫక్ ఆల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ, మనకు ఒకటి ఇయర్ సినిమాలు కాకుండా హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు టాక్ టు మీ నార్మలీ వాట్ ఎవర్. సో నేను దాంతో ఇట్ బీ నైస్ టు జస్ట్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ మూవీ విత్ హిమ్ అని నేను వెళ్ళాను. అండ్ ఐ షోడ్ అప్, ఇట్ వాస్ సంగీత్. You're disappointed? Not disappointed. I was surprised with my hearing this thing. I like, వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పినారు, నేను I couldn't like image him in the right way. అదైంది. They gave me a scene, okay? They gave me a Which scene? I think
I might be wrong, but they gave me a scene where I think I'm wrong actually. పర్లా ఒక సీన్ మేము ప్రిన్సిపల్ రూమ్కి వెళ్తాము ఆఫ్టర్ వీఆర్ కాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దొంగసారా కాస్తాడు అదే, కానీ అది లేకుండా అనుకుంటా సంథింగ్ ఎల్స్ వస్తే అట్లాంటి సీన్ ఒకటి ఇచ్చినారు. ఐ సాట్ డౌన్ అండ్ ఐ మేడ్ వాట్ ఎవర్. అది కొంచెం ఆంధ్ర కూడా కాదు కానీ మన రాయలసీమ స్లాంగ్ కొంచెం అటు ఇటు ఉండే. సో ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఇన్ టు మై ఓన్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఐ రోట్ ఇట్ అంటే జస్ట్ కరెక్షన్ చేసి ఒత్తులు అవి వి జస్ట్ రెడ్ ఇట్ అవుట్. ఒకసారి చదివి నేను ప్రవీణ్ అని ఇంకో రైటర్ ఉండే దానికి వి సాట్ డౌన్ అండ్ రోట్ ఇట్ అంటే లైన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని నేను అది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే కొంచెం ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు యునో ప్రొనౌన్స్ ఇట్ రైట్ అండ్ యునో ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అవన్నీ నేను తెలుగులో మళ్ళీ ఇంకోసారి రాసి ప్రవీణ్ చూపించి వి జస్ట్ మేడ్ బ్రీఫ్ రీడింగ్ సెషన్. దాని తర్వాత కళ్యాణ్ వాక్డ్ ఇన్. కొంచెంసేపు తర్వాత కళ్యాణ్ వచ్చాడు. అప్పటికి సంగీత వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద రూమ్. కళ్యాణ్ వాక్డ్ ఇన్. హి సెడ్ డిడ్ యూ రీడ్ వాట్ ఎవర్. దెన్ ఓకే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అని ఇట్లని హీ వెంట్ ఇన్ టు one trance of like narrating the story. It's very excited, very like animated when he was telling a story. So I like that aspect of it. I like he is very excited to tell his whatever వీడికి అసలు సంబంధం లేని ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నారు వీడికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తున్నా అంటే. అండ్ ఐ జెన్యున్లీ లైక్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్పేస్. వాళ్ళు they were excited to sit down with me and talk to me. Normally that won't happen at all. You go to this thing, they just want to get rid of you, or they want to test you. Itla nu cheyagaltava idi aa space lo untundi, at least from whatever auditions that I've been to. So atla lekunda it was very welcoming and they said what do you think ide em cheyochu antavu, idi baane undi idantha maatladi. He told me, narrated me. I said I'm jobless for a while, let's do it. That's how it started. It actually was supposed to be done by another friend of me. He didn't have dates back then or whatever. Like Laddu character. Evaru? I don't know if I can tell his name. Mauli. Mauli talks. Yeah. Okay. Mauli is supposed. I thank him for letting it go. But yeah, I don't know if I can take his name. But yeah. Chill only. Yeah. So when they told me, I was really surprised because I know Mauli can really pull it off. I could see. I can imagine him in that character. I could see Mauli in the character. Okay, Laddu anante vaadu appadiki manchi bodduga manchi untunde, and we all know that he can be very spontaneous and do anything. The zone he is in and the zone Laddu is in is very much similar. Yeah, very similar. Like frustrated ga undadamu. Exactly. Kopadthu undadamu. Yeah, I can imagine Mauli. Yeah. So I was really taken aback when they told me Mauli was supposed to do it. Then I was like, they are going to really be comparing me or whatever. Atla anukunnanu, but they didn't. That thought didn't exist for long. Once we got into shoot, it just went on. And Kalyan is very, very talented with his jokes. Like he is. He very spontaneous. Emana ayyindanuko mundu roju పొద్దున్న వచ్చి ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నది అని ఒక జోక్ లాగా చేసి మనకి చెప్తాడు. Really? Yeah, like కోపపడము అంటే he'll go through it whatever it happens and he'll come and tell me this is what happened mama అనుకుంటా full now. So అట్లా అన్నమాట. So I'm also very similar, like I completely understand when you take your life very easy, you kind of have fun however that comes. So అది మంచి అనిపించుంటే we went with the flow. ఏంటి షూట్ ఫస్ట్ డే గుర్తుందా? ఏం షూట్ చేశారో? యా ఫస్ట్ డే యాక్చువల్లీ ఏం షూట్ చేసినా నాకు గుర్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది. వీళ్ళు ఫస్ట్ డే కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ కాల్ విత్ మై మామ్ రూమ్ లో నేను వచ్చేసా మమ్మీ అంటే సంగీత్ వచ్చి ఏదో చెప్పి వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ఆల్సో యాక్ట్ అలాంగ్ అండ్ వీ బికమ్ ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ది షాట్ ద ఫస్ట్ సీన్ ఆన్ దసరా. ఓకే. మై మామ్ వాస్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ సేయింగ్ ఇంటికి వస్తలేవంటే నేను అక్కడ షూట్లో ఉంటాను.
అంటే నాకు ఎందుకు ఇది తెలుసుకోవాలని ఉందంటే లైక్ మ్యాడ్ అనే సినిమాని ఈచ్ క్యారెక్టర్ డ్రాస్ అ లాట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఎనర్జీస్. అవును, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒక జోక్ కెమెరా మీ మీద పెట్టేశారు, మీరు ఒక జోక్ చెప్పేశారు. ఇట్స్ కాదు, లైక్ టైమింగ్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దాంట్లో. నాకు మొన్న కూడా నేను రీవాచ్ చేస్తుంటే మ్యాడ్ లైక్ ఆ సీనియర్ 2 రోజులు పీస్ఫుల్ గా ఉందామని చెప్పి హాస్టల్కి వస్తాడు కదా, హాస్టల్కి వస్తాడు సీనియర్ రిలాక్స్ అవుదామని చెప్పి వస్తే ఒకడు నోట్లో రక్తం వస్తూ పరిగెడతాడు. అదే చెప్పాను, చిగురుడు వచ్చేసింది, చిగురు చిగురు చెప్పి తీన్మార్ పాట పాడము. లైక్ దిస్ ఇట్ వర్క్స్ బికాస్ ద హోల్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో స్క్రీన్ మీద వాళ్ళందరూ కలిసి రావడం వల్ల. సో హౌ వాస్ దట్ లైక్ a synergy on the set, like to start with Dinesh Anna had Dinesh Krishnan who was DOP. Anna had a very interesting approach. He'd never restrict the movement of the scene. So he'd let the scene play out. So there were no like marks. They were, I mean, avaitu untai, but before that because he worked on a bunch of very interesting movies back in Tamil. Sudhikavam చేసినాడు. ఇంకేది కాకాకపో, వాట్ ఇస్ దట్ మూవీ? కాకాకపో. దట్ ఆల్సో హి షాట్. ఇది నెంజికి నిధి అని ఒక సినిమా ఉంటుంది, అది కూడా చాలా బాగుంటది. సో he understood the satirical part of this entire thing, the story itself and how the characters were. So he let us do what we wanted to. Like he did not, I mean, not that Shyamdatt garu did that. I'm just saying, right. To start with, we felt very safe to do whatever we want and not restricted by, you know, camera movements. Idi itlane cheyali ani lekunde. And Pranay who also additional screenplay చేసినాడు. Pranay, Vinil, Karthik, all these guys, they kind of fortified that you could do whatever you want. Okay, if it works, we're going to put it. If it doesn't work, we're going to tell you it doesn't work. So at the Praveen Pattumama, we call him, he also wrote the story with Kalyan. Kalyan Vilander, they made sure that everyone, because there are a bunch of people, like at least 10 people every day in front of the camera, they made sure that they knew they could do whatever they please. Like even Mukesh and Karthikeya, the dark guy. Yeah. That thing happened because they filled him with so much confidence that he could do it. So adanta all that worked because they reflected the same energy. So ade like that kind of worked us to get certain nuances. Like ade meer chiguru boni avada, on a paper it might be funny, but it is not as funny as what it turned out. Let me tell you, every joke in Mad, if I tell it to my friend or someone, on paper they are very silly. Yeah, exactly. On paper they joke ane anipistadi, కానీ సినిమా చూసేటప్పుడు it works out. Yeah, a context లో a lot of times you see, అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు ఏంది సీరియస్ టోన్ లో వెళ్తుందా ఇప్పుడు అనే వరకు they'll make a joke out of exactly their own this thing. So we took a time to, I mean, కొంచెం టైం అర్థమైంది మాకు తీసుకున్నాం అది అర్థం కావడానికి. Once we got that, we were also like equally trying to improvise or, you know, add something to కొంచెం ఏదైనా చేస్తే ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా అని ఇదంతా చేసాం. So yeah, that way it was very interesting for us to, we are excited because I used to drive 25 kilometers till that ఏమంటారు చిల్కూరు తెలుసు కదా ఇక్కడ నుంచి. Every day we used to drive till there and come back, I mean, without feeling all of this. Right. So we had fun while shooting it. That's why. What are some of your favorite like memories of shooting Mad? Like favorite scenes shoot చేయడం అట్లాంటి? ఒక్క ఫేవరెట్ సీన్ లేదు కానీ a bunch of things actually. I like the part where we go into the principal's room. Okay, where we do a చెప్తారు చూడు. That was somehow very nice because it looked like a sketch. It is just one ఇది ఒక పర్స్పెక్టివ్, ఇది ఒక యాంగిల్, ఇది ఒక యాంగిల్. లైక్ యూ షో ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ ఈజ్ అ స్పియోన్ అండ్ ఇటువైపు ఇది ఉంటుంది మా నాన్న, వీడు, నేను. సో ఇదేదో ఒక మిస్టర్ బీన్ గ్యాగ్ ఎట్లుంటుంది అంత, లైక్ యూ హ్యావ్ టు డూ వెరీ లిటిల్ అండ్ సో మచ్ మోర్ టు మేక్ ఇట్ వర్క్. సో
అది నాకు అట్లాంటిది చాలా ఇష్టం. ఐ లవ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ మ్యాడ్ బ్రో. లైక్ దాంట్లో బ్రేస్లెట్ ఇస్తే చూడండి బ్రేస్లెట్ రింగ్ ఇది పిగులుద్ది అని చెప్పడం. ఆల్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ కళ్యాణ్స్ లైఫ్, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, మేబీ అంత డ్రామాటిక్ గా కాకపోవడం అవసరం లేదు. ఈ టెల్ అబౌట్ మైసూర్లో చదువుకునేటప్పుడు ఎవరో నాన్న ఏదో బ్రేస్లెట్ ఇస్తే వాడు మెల్లగా దాన్ని చించి ఇంతంత చేసుకున్నాడు. సో అట్లా అక్కడి నుంచి అది ఒరిజినేట్ అయ్యి ఇక్కడ దీంట్లో మంచి యూజ్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా కాంటెక్స్ట్ లో కూడా ఇట్స్ స్టాపింగ్ వన్ థింగ్ విత్ అనదర్ థింగ్, నో స్వీట్నింగ్ లాగా. సో అది బాగుండే దాని గురించి. అదే సీన్ లో వాళ్ళ నాన్న మీరే ఉంచుకోండి వెళ్ళిపోతే అట్లా వెళ్ళిపోయాడు ఎట్రా అంటే 11 ఏళ్ళకి లాస్ట్ బస్ చెప్పడము. సో I improvised on that. Okay, అది చేశాను. That line last bus. This is from if you've seen Golmaal franchise, Golmaal di Panvel jaldi bol kal Panvel nikalna. So you see so much, you consume so much, so it helps you somewhere. So akkad nunchi there's one space where my dad hits me and I go ఇట్లా పోయి ఫోన్ పైన పడి ఫోన్ తీసుకుని హలో అని చెప్పేసి పెట్టి దాంట్లో అంటే చిన్నవి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, బట్ వెన్ యూ సీ దట్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ పుట్ లిటిల్ అడిషనల్ డాష్ ఇంటు ఇట్. How did life change post mad? అంటే there's interesting work now. నాకు పిక్ చేసేవి కొంచెం ప్రైమరీ రోల్స్, సంథింగ్ that will at least change the story in some way. అట్లాంటిది పిక్ చేస్తున్నారు, which was not there before. Actually for me మ్యాడ్ తర్వాత ఒక నెలకి కీడా రావడం వల్ల it was very nice for me because you were there everywhere on timeline మొత్తం. Exactly. So also two different spectrums for me because it went from easy college going notorious guy to one dark space లో వీడు అసలు. So adi that worked in a way where people did not really pitch the same stories like college stories pick చేయకుండా ఇట్లాంటివి కూడా కొంచెం వియర్డ్ స్పేస్ లో ఉన్న స్టోరీస్ కూడా పిచ్ చేసినారు. సో ఇంట్రెస్టింగ్ వర్క్ ఇస్ కమింగ్ అప్. So కీడాలో కూడా like some scenes are like నిన్న కూడా I was rewatching it. Like I remember giving it a very mixed review when it came out. And మొన్న కూడా like for this interview only I was like bits and pieces I was seeing, and still I feel that it is as a whole it is a messy film, but parts of it are hilarious. Like అది whole గా ఎట్లా ఉన్నా చంక్స్ గా చూస్తే ఒక 5 minutes సీక్వెన్స్ 10 minutes సీక్వెన్స్ కింద తీసుకొని చూస్తే హిలేరియస్ షిట్ ఉంటుంది దాంట్లో. లైక్ నాకు అన్నిటికంటే లైక్ నాకు ఇది నేను థియేటర్ లో చూసినప్పుడు కూడా లైక్ ఎగిరెగిరి నవ్వుకున్నది ఏంటంటే ఇయర్ పాడ్స్ తీసుకుని వైర్లు ఎలకలు అని వినడము, కరెక్ట్ గా చెవిలో పెట్టుకున్నప్పుడు బూతులు మాట్లాడితే మ్యూజిక్ రైజ్ అవ్వడము. తర్వాత కార్ టేక్ అది సీఎన్ హీ ఆల్వేస్ డస్ దిస్ ఓన్లీ అన్న ఎనీ ఫార్ట్స్ నో దట్ అండ్ సార్ మీరు మేడం మేనా అని అడుగుదాం అనుకున్నా అంటాము. లైక్ దట్ బ్యూటిఫుల్. హౌ ఇస్ ఇట్? సురేంద్ర దట్ ఈస్ పాపులర్ కదా. అన్న వేరీ లైక్ కీడాకోలా is mad. How was కీడాకోలా? Actually కీడాకోలా happened much more accidentally than mad. కార్ కొని నేను యాక్చువల్లీ కింద బయట ఉంది కార్, సారీ. నేను లైక్ I never thought I'd be able to buy a car. Okay, I got a car and నార్మలీ ఐ జస్ట్ గో. ఓకే, నేను స్టూడియోకి వెళ్తా, ఆఫీస్కి వెళ్తా. నేను ఫస్ట్ ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్దామని ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్తే ఆంటీ సైడ్ అందరు పని చేస్తున్నానా అని చెప్పేసి చెప్పినారు. ఇది రాస్తున్నారు వాట్ ఎవర్, లైక్ కీడాది స్టార్ట్ అయింది, దే డూయింగ్ ఆడిషన్స్ ఓ వాట్ ఎవర్. దెన్ అక్కడికి వెళ్తే తరుణ్ ఫస్ట్ థింగ్ కమ్ హియర్ రీడ్ దిస్ అని చెప్పి బుక్ అదే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చిండు. అప్పటికి అనదర్ ఫ్రెండ్ వాజ్ దేర్, అనదర్ యాక్టర్ ఫ్రెండ్ who was on the other table, who was reading midway and he was laughing out loud. నేను ఫుల్ జడ్జ్ చేసిన, వీడు డెఫినెట్లీ అందరు చూస్తున్నారు మధ్యలో కూర్చోబెట్టారు కాబట్టి వీడికి కావాలని నవ్వుతుంది ఎక్కువ అని చెప్పేసి నేను బుక్ తీసుకొని ఐ స్టార్టెడ్.
5 minutes into it, I'm just losing my shit. I'm laughing. చదువుతున్నప్పుడే. On paper, it was beautiful. I mean, of course, on screen, it's beautiful. But it was very, very, like, it was hilarious to, read it and go through it without not laughing and losing your shit. So, అక్కడ స్టార్ట్ చేసి నేను మొత్తం చదివినాక నేనే పోయి తరుణ్ అడిగిన అన్నా లైక్ I think Sikandar is a very interesting character. If you've not logged anyone, can I like audition for it? Then Tharun said me, yeah, even I think the same. ఇంకా జీవన్ అంత పొడుగా నువ్వు ఇంత సన్నగా అది విజువల్లీ ఆల్సో విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. కాంట్రాస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. By then I didn't know Tharun was playing the other Naidu. Like I thought some big wig was playing Naidu. So I just put in a word saying if I can like audition for it, nothing like it. Then that happened, took its own course of time to really realize into what it happened. But throughout the shoot, it was a fantastic experience. Brahmanandam garu, like I didn't know when I signed up for it or when I was told that I'd pay Sikandar. I didn't know any of it, that Naidu was being paid by Tharun, Tata was being played by Mr. Brahmanandam garu. Idantha teliyakundane I subscribed to it. And then ivanni top ons here, like you're having a scene with Brahmanandam garu, like that, what else can there be for you? Yeah. At least at that point of time where you're really seeking some amount of validation from the commercial movie space nunchi. You're there, you're doing a scene with Brahmanandam garu, you're working out one scene, sitting down with him. It felt really nice. And Tharun was equally supportive to to tell me, this is what you can do, this is what you can also do. So okay. So manam id chestunam, what do you think? Okay, we'll do this. So from the start, Saima also happened like that only. Saima, nenu, Rahul, we met one day before the shoot, before we shot Saima. Before we went to Hyderabad and shot, we met one day సాయంత్రం ఒక రోజు సాయంత్రం కలిసి ఇక వీడే రాము నువ్వు గలీజు ఏదో మాట్లాడుకుంటారు ఇదని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే వీ వెంట్ అండ్ షార్ట్ ద ఎంటైర్ ఫిలిం ఇన్ వాట్ 4-5 days. So that's Tharun has that superpower of engaging people together and making them occupied with whatever they want in their head to do what he wants. So KEEDA was on top of it. They were only doing production. We had all our friends on the set. Always we were pulling each other's legs. We were shooting whenever నేను అది షూట్ చేసేటప్పుడు మ్యాట్ షూట్ చేసేటప్పుడు something else also I shot. So I used to wait to get to KEEDA. Right. Although Mad was equally mad in the head, and when you go there we had ఒక different space ఉండే, but మీ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు there is a safe space for you to do. Yeah. And మంచి ఉండేది. KEEDA really helped me to break all those shackles of you can only do a certain kind of thing. You will have to really stoop down to a level to understand what comedy that works and all that. So yeah, బాగుంది. ఎట్లుండింది లైఫ్ KEEDA అండ్ మ్యాడ్ 1 month గ్యాప్ లో? అంటే చాలా స్లీప్లెస్ నైట్స్ ఉండే, అండ్ ఈక్వల్లీ స్లీప్లెస్ నైట్స్ ఎందుకు? బికాస్ ప్రమోషన్స్ అది వర్క్ రిలేటెడ్, అండ్ ఐ వాస్ కాన్స్టెంట్లీ వర్కింగ్ ఎనీవే, పార్టింగ్, వర్క్, అది ఇది. అంటే వన్ థింగ్ దట్ ఐ లవ్ అండ్ హేట్ ఇస్ రికగ్నిషన్. ఓకే, ఐ లైక్ acknowledgement rather than someone on the road stopping me and hey, ఆ సినిమా చూసిన. I like that he acknowledges me, but it comes with this thing, you don't have privacy, you don't have this, that, you don't have the same life that you used to. పొద్దున ఈ ముందు అది డ్రిల్ చేసి చూపించిన రోడ్ పైన, నేను పొద్దున అన్న వాడు ఆపేసాను నమస్తే అది అని కూడా he also watched my movies. So it's that, like I can't go out without really expecting people to not recognize me, at least in Telangana. Is it overwhelming? Really overwhelming. At certain times you don't really want, and you don't want to exhibit your best.
your best wherever, whatever you ఒక చాయ్ తాగినా కానీ ఇక్కడ కూర్చొని తింటున్నా కానీ you don't want people to watch, like I want to eat my food the way I want and not be watched by some. It's okay, you can Swiggy and eat here. I know, that's what I'm Going doing. Going forward. Then so you lose a certain part of your life. And it's changed. It's what I mean. Of course, I'm able to afford a lot more things than I could even imagine. So that's there. That's why I'm saying it's a love-hate thing. Like I get used to it, and I learn from a lot of these people who have already accomplished a lot more. Like that, she teaches me a lot to be humble and to be able right, to. You talk to them about this, and Yeah. all of you have been like nobodies a decade ago. Yeah. Now you guys all have this recognition. So మాట్లాడుకుంటారా? Of course, మాట్లాడుకుంటాం. In fact, Rahul has pushed me to a point where I take my work seriously. Rahul Ramakrishna has pushed me to a place where I take whatever I'm getting seriously and do better at it. That she has given me a lot more confidence about how you cannot control things. నువ్వు ఏం చేసినా కూడా it can go this way or this way. It's what you put in. నువ్వు ఏం and I'm really jealous of how that she can churn out such great movies one after the other, and it shows, I mean, his commitment to his work. ఏదైనా కూడా అండ్ సెల్ఫ్ క్రిటిక్ ఉంటుంది కానీ మరీ అంత ఇట్ కెనాట్ టాప్ వాట్ యూ కెన్ పాసిబిలిటీ డూ. నువ్వు చేసేదానికన్నా పైన నువ్వు ఏం చేయలేవు అని అనుకోవడం ఈజ్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అని చెప్పినారు చాలా మంది. అది ఐ కెన్ సీ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ డూ దట్ లిటిల్ ఓవర్ ద టాప్. వాట్ ఈస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్చేస్ యూ మేడ్? మనీ వచ్చినప్పుడు అందరికి మనకు అదొకటి ఉంటుంది కదా. Now you have happiest and like something. See, I helped my mom get a flat. Oh, beautiful. Okay. We used to have a house, but we don't have it now. She wanted a house, so she got it through a loan only. But supported her, right? Supported her in a way which I don't think I could have done a couple of years ago. So, or waiting for you might have taken you some more time. Yeah, maybe I might have taken some more time to do that, or maybe I wouldn't have been in the same space of doing that. But maybe right now I think that is my proudest accomplishment in the last few years. Super. How happy is the family? Very happy. My dad, I grew up with parents. My mom loves Venkatesh garu. My dad is an ardent Chiranjeevi fan. So మా నాన్న మా అమ్మ వాళ్ళకి ఇంట్లో పని చేసుకుంటూ పాటలు పాడడము అదంతా అంటే లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అనుకో. సో ఇట్ వాజ్ సో మచ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్యామిలీ. నాట్ దట్ వీ యూస్ టు గో అవుట్ అండ్ వాచ్ ఫిల్మ్స్ ఎవ్రీ అదర్ డే, బట్ మై పేరెంట్స్ టోల్డ్ మీ బిఫోర్ దే హ్యాడ్ కిడ్స్ for that honeymoon period of a couple of years, they used to every weekend they used to go watch a film. In fact, one day before I was born, my mom was in a movie, అమ్మ రాజీనామా ఆ సినిమాలో ఉన్నా అని చెప్పింది. వన్ డే బిఫోర్. సో అట్లా లైక్ I mean at least she was very like they used to love going to the theaters. My dad loves going to the movies and it talks a lot about lot of trivia about movies. ఈ సినిమా ఎప్పుడు నడిచింది, ఎందుకు నడిచింది, నడవలేదు. And he from when he was working early 80s, and he used to have a lot of work to do with the film actors. So from someone who's never even imagined that he'll be anywhere around them, from seeing them, he shares a lot of stories about the big wigs of exterior actors, like lot of trivia. I mean his own trivia, I'm not necessarily right. సినిమాలు ఎందుకు నడిచినాయి, ఎంత నడిచినాయి, ఏ థియేటర్లో ఎక్కడ ఉంటుంది. అండ్ నౌ ద సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. ఐ మీన్ మై డాడ్ టెల్స్ మీ దట్ లాట్ ఆఫ్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అక్రాస్ హైదరాబాద్. సో ఎప్పుడు మా నాన్నని ఓల్డ్ సిటీ ఇటువైపు తీసుకొచ్చినా కూడా కాన్స్టెంట్లీ వి టాకింగ్ అబౌట్ మూవీ థియేటర్స్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆర్ బిర్యానీ ప్లేసెస్, ఫుడ్ ప్లేసెస్, ఇదంతా. సో యూ నో హైదరాబాద్ ఇన్ అండ్ అవుట్ కదా? Because you street photography. Because of that a bit, but see,
maybe for a lot of people who've not spent the time in in and around Hyderabad, old city అదంతా వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. అవి నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుసు, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ as my friends. No, I learned from my other friends who are very, they like to go eat in those particular places. ఒక రకమైన ఫుడ్ అంటే అది ఎక్కడ మంచి ఉంటుంది ఇదంతా. సో I learned from that is what I do, man. See, I learn from people and I try to share it with other people. And for me, all of this acquiring of records, acquiring of cassettes is the same. It's part of the same exercise where I get a cassette, I call my friends home, sit down with them, tell them this is what I found, listen to it, whatever. It's the same thing that we do with films, but we communally cheyam adi. Right. Very rarely we go to a theater together and watch it, but can you recommend me like a couple of like underexplored Hyderabad places, mainstream places కాకుండా ఫుడ్ అవి సీక్రెట్ అయ్యిండొచ్చు, బట్ ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోండి. సీక్రెట్ అని ఏం లేదు ఇప్పుడైతే. అంటే నాకు ఒక ప్లేస్ లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు బికమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్, బికాస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయిపోతే అందరూ వచ్చేస్తారు. కొన్ని చెప్పాను అనమాట, కొన్ని అట్లే లేదు. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అగైన్స్ గేట్ కీపింగ్. I have only one place that I gatekeep. Okay. Not other place. There's one place that I'll gatekeep for with my life. Because see, I did that and that place vanished. So really? There was one place, okay. నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఒక 4 years, like every other day I used to go with my friends and have panipuri. And that panipuri I can never taste anywhere. Santosh Nagar lo. It's not there anymore. Yadgiri Theatre opposite lo oka space. That guy, he used to just give us whatever we wanted and not even bother to ask how much, and we used to pay. Client's place నేను చాలా గేట్ కీప్ చేసిన. Suddenly after COVID that fellow is nowhere to be seen. So like I'm scared that people might not experience the same thing that I experienced. So I take my friends everywhere I go. But I have a bunch of places. ఇప్పుడు రీల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ నోస్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. చటూరామ్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది బేగం బజార్ లో. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇట్స్ ఫేమస్ ఫర్ బన్ మలాయ్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. బన్ మస్కా కూడా మంచి ఉంటుంది. బన్ మస్కా ఇస్ మేడ్ విత్ వైట్ బటర్. బన్ మలై మంచి ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. ఇట్స్ ఐ లైక్ మలై. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ మలై. అదొక ప్లేస్. There's one place on the lane of Munchinan road where they sell kebab. There's no పేరు గిరి ఏముంటుందో. ఎక్కడ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ గా? మీకు మున్షినాన్ ప్లేస్ తెలుసా? There's one lane which is full of naans, those crack jack kind of. గూగుల్ లో కొడితే వస్తుంది. ఇప్పుడు I think they're breaking it because of metro thing. Okay. It's a very old 150-year-old munshi, I mean naan place. Naan is that షీర్మల్ నాన్న పాయ తింటారు. రైట్. క్రాక్ జాక్ షేప్ అది. ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ దట్ ప్లేస్. ఒక 2-3 అవి ఉన్నాయి వాళ్ళకి, ఏమంటారు, సేమ్ ఫ్యామిలీ రన్స్ ఇట్. దాని వెనకాలనే ఒక కబాబ్ ప్లేస్ ఉంటుంది, అదొకటి. ఐ మీన్ ఐ జస్ట్ టేక్ మై ఫ్రెండ్స్ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు ఈట్. అది కాకుండా మున్షీనా అన్నది ఒకటి ఉంది. హిమాయత్ నగర్లో ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. హిమాయత్ నగర్లో మై ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ వివేక్ సాగర్ టుక్ మీ దేర్ వన్స్. ఇట్స్ ఎ పంజాబీ ప్లేస్. యూ గెట్ రియలీ నైస్ పరాటాస్ అండ్ దేర్ బాదామ్ మిల్క్ ఇస్ రియలీ గుడ్, మ్యాన్. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ఇట్స్ కాల్డ్, నేను పేరు చెప్తాను తర్వాత చెప్తా. ఐ డోంట్ రిమెంబర్. ఇట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ నాట్ నోన్ బై ద ప్లేస్ నేమ్, నోన్ బై టేస్ట్. యా. సో అట్లా. I mean, these are places that I like to go, not particularly very good or not everyone likes them. Mohinis అని ఇంకో ప్లేస్ ఉంటుంది. మోహినీస్ అని బషీర్బాగ్లో ఉంటుంది. We often go there. We have something which is not on the menu. What is it? Which is called dal palak paneer. It's a mix of dal and palak paneer. It sounds not so appetizing, but it's fantastic. You should have it. ఇంకేముంది? బిర్యానీస్కి మా ఇంటి వెనకాల ఫానూస్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వెరీ నైస్ మీట్. ఐ లైక్
Fanus, Chichas, opposite Chichas. Chichas is I know. Yeah, Chichas Chichas is quite. Every Friday you get Halim in Chichas, no? Yeah. Even Fanus, I think they are related somehow. Okay. Biryanis are very similar. Kachi goska biryani herta. నాకు అంటే ఫస్ట్ డిస్కవరింగ్ ఆఫ్ హైదరాబాదీ ఫుడ్ హ్యాపెన్ విత్ సోహేల్ హోటల్. సోహేల్లోని నల్గొండ క్రాస్ రోడ్లో ప్లేస్ ఉంటుంది. దేర్ యూ గెట్ పాయా ఆల్ త్రూ ది ఇయర్. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ ఇన్ సమ్మర్, బట్ నువ్వు వింటర్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ పాయా ఉంటుంది. షీర్మల్ నాన్, దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ పాయా దట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాయా, మలై పాయా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నథింగ్ బీట్స్ సోహేల్ ఫర్ మీ. Sohail Paya. Okay. And it was there from what late night or from whenever that is. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఆ ప్లేస్, కానీ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి I've been having food from there. That place. ఇంకా ఉన్నాయి, multiple other places are there. I'm trying to think about places which people can go and try. There is one place actually, very interesting Haryanvi place. నెక్స్ట్ టు ద కమాన్ విచ్ లీడ్స్ టు చార్మినార్. గుల్జార్ హౌస్ తర్వాత ఒక కమాన్ ఉంటుంది, కమాన్ పక్కన ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. ఆ టెంపుల్ లేన్లో వెళ్ళినారనుకో విల్ గో ఇన్ టు మార్కెట్ ప్లేస్, ఒక చిన్నది. అక్కడ రైట్ సైడ్కి హర్యాన్వి ప్లేస్ అని ఉంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ సంథింగ్. దే హ్యావ్ పూరి అండ్ సబ్జీ, ఆలూది, వెరీ వెరీ గుడ్. లైక్ అండ్ ద వే దే మేక్ ఇట్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ప్లీజింగ్. దర్ బంచ్ ఆఫ్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటారు. They slowly make it. They are not bothered by the rush, the amount of people that there are. Very good food. Inka, I personally like to go have sweets, man. Like my dad has a sweet tooth, not anymore because he is diabetic now. But I have a bunch of sweet shops. Izamiya Bazar lo Shivnath ano place untadi. Akkada Kesar Kalakan okati untadi. Fantastic. It's nothing that beats that place. Okay, Kesar Kalakan, Ajmeri Kalakan. If anyone wants to have, go to that place. There's one more place near Badi Chodi, where one old guy sits and makes he makes gulab jamun, lassi, hot milk, and all that. It's a very Banarasi feel kind of a place. Where is this? బడిచోడి దగ్గర. బడిచోడిలో బడిచోడి ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ రామ్కోట్, లెఫ్ట్ సైడ్కి ఒక టెంపుల్ అన్న చర్చ్ ఉంటుంది. దాని బయట మొత్తం కుండలవి పెట్టుంటుంది. లెఫ్ట్ తీసుకుంటే యూ విల్ కమ్ ఇన్ టు నార్త్ తిలక్ రోడ్, హనుమాన్ టెక్డి కలిసి అక్కడనే రైట్ సైడ్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ దిస్ బట్టల షాప్ల మధ్యలో ఉంటుంది. బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. Okay. The place is old and everything is made on coal. So you a sip will want you come back to the place. Yeah. Chaal baaguntadi akkada. Other places also, but I can't really think like I can't. You have given enough recommendations. Yes. Can you like grab a few cassettes and show, like give us a little tour? Shit. Okay. These are new ones. Okay, maybe these are interesting. Are they? Just want to know what is in there and what they are. Oh God. This is Oasis. నాకు ఒక్కటి రెండు సాంగ్స్ తర్వాత తప్ప ఏం తెలియదు, నుంచి కొన్నా. I just want to. This is Mr. Bob Dylan. So how do you pick them? Like how do you decide on what you want to pick? అంటే తెలిసిన ఆర్టిస్ట్ ఒకటి, కొన్ని తెలిసిన ఆర్టిస్ట్, బట్ యూ నెవర్ లైక్ రియలీ లిసన్ టు దెమ్. దిస్ ఇస్ Ultrazone by Steve Vai. It's very very interesting. I got it for the artwork on this. Damn. And then this thing, నేను క్యాసెట్ పెట్టినాక నా మైండ్ పోయింది, క్రేజీ ఉంది. And apparently is really big. I didn't know. So you bought it for artwork? అంటే నాకు స్టీవ్ బాయ్ తెలుసు. Okay. వేరే ఆర్టిస్ట్ తో కొలాబరేట్ చేసినది నాకు తెలుసు. బట్ దాని తర్వాత విన్నంత వరకు ఆయన మ్యూజిక్ ఏంటో నాకు తెలియదు. ఐ న్యూ ఇట్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్లీ గిటార్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ గిటార్ అనేది. ఇది యాజ్ యూజువల్ మాస్ట్రో ఇళరాజా, ఛాలెంజ్ అండ్ రాక్షసుడు. ఫెంటాస్టిక్ ఆల్బమ్.
ఆల్బమ్స్. బ్రైన్ అడమ్స్. ఏంటిది? బ్రైన్ అడమ్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది సఖి ఇంకా ప్రేమికుల రోజు. ఓ డామ్. దీస్ ఆర్ దోస్ ఒక దాంట్లో 2 ఉంటాయి చూడు. అదే ఒక సైడ్ ఒకటి. బియాన్సే అగైన్. ఇది మళ్ళీ ఓఎస్ఎస్. ఎక్కడ ఉన్నారు ఇవి? సి నాట్ everything is from Sunday Bazaar, but most of them are from Sunday Bazaar. People discard a lot of stuff, so Sunday Bazaar and Chamnar lo avutundi. Nenu inka bunch of other friends go, we pick up a lot of stuff. I actually did I pick this up? Even this I picked it up for 200 or 300 rupees. I don't What? know. Yeah. Is it functioning? With the minor this thing, I think you can totally. Ante see, it's in very good condition, dude. Right. Okay. Like there's no rusting and all that. All this is perfect. Yeah, perfect. Even this is. It's I don't want to break it. But yeah. So it's like I have a bunch of other cameras also, which I picked up there and picked up from friends who gave away stuff. So atla. But at least cassettes I see if they're in good condition. Because I want to listen to them. Play and yes. Hear. Okay. And you have a Walkman also, which is quite. Yeah, bunch of Walkmans are unnai. My friend got me a new Walkman. It's also fantastic. Ante naaku anta quality difference anta naaku teliyadu. Can I enjoy the process? Even with records and all that. I got records because I wanted to listen to what is that we are missing. Okay, and I just thought that got lost in the process. I just enjoyed the entire process of taking out a record and putting it and listening to it, and the entire practice of it. And I'm a huge Ilayaraja fan. Ante anni an kaadu gaani I want to listen to whatever material is available. Yeah, whatever. Actually, to be honest, I don't think we'll be able to. We won't be able cover to everything. Ilayaraja has thousands of songs. Some thousands, man. Some 8,000 songs are there, I guess. So just the tracks. Yeah. So I don't think. Yeah, I don't think we can cover everything that we. But I enjoy the entire process of doing that, and it's just one expensive hobby. Something that you can see, you spend your money and you can see what you got. No, the beautiful thing is you're holding it. It's holding that music, exactly. that art in your hand is fantastic. Listening to it on Spotify or YouTube music is different, but holding that cassette in hand, holding a DVD in hand, it's a different feeling. Exactly. It's the same thing that made me shift and kaadu gaani to really try and explore film photography. Analog adi endukante I and Nenu inko friend Rohit Mirdodi ani is an architect. We all we both process film together. We develop our own film. We shoot on film and we go develop it on the same day. So it's just one more thing that I can explore and learn. One more step in the process. Yeah. So it's very physical. You do that the entire thing and you have 36 images and you shoot and you see what is there. And it's a beautiful experience to see your negatives and all that. So yeah. Idu ante endukante you can really hold on to it, you see what is there. And there's so much more. On some records the artwork is fantastic, man. Asalu that kind of inspires you in a different way. You koncham quirky and niku oka because it represents what is inside. So adanta the way you dress, whatever, mottam inspires understanding of composition, visual composition or song composition, whatever niku ardhamavutundi. So I'm just trying to get a piece of it. No, this is actually very inspiring. Now I am also very much I had this ఎప్పుడు ఉండేది క్యాసెట్స్ కొనాలి, ఫిజికల్ డివిడీస్ కొనాలి, బికాస్ ఇప్పుడు ఆ స్ట్రీమింగ్ వర్సెస్ ఫిజికల్ మీడియా డిబేట్ అనేది ఒకటి జరుగుతూనే ఉంది. స్ట్రీమింగ్ లో ఉంటే యూ డోంట్ ఓన్ దట్, బట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ డివిడి అది నాది, నా సొంతం, ఐ ఓన్ ఇట్. సో ఐ హావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కమిటెడ్ నౌ. కొనాలి ఖచ్చితంగా క్యాసెట్స్ ఇవి కొనాలి. అండ్ సండే మార్కెట్ లో దొరుకుతా అని చెప్పాడు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ
See, if you want, I can give you all the cassettes that are there. Oh my god, that will be too Ante if you want, generous. yeah. Yeah, no, but If you have a cassette player, good to it. I'll buy a cassette player and come to you. perfect. Coming back, finally, మ్యాచ్ స్క్వేర్ థియేటర్లో చూసారా? చూసాను కానీ పారిపోయి వచ్చేసాను. ఎందుకు, ఏం జరిగింది చెప్పండి. అంటే కొంచెం ఓవర్వెల్మింగ్ ఉండే నాకు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? శ్రీరాములు మూసాపేటలో ఫస్ట్ టైం నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళినారు. ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అయినప్పుడు తీసుకొని పోతే దే మాబ్డ్ మీ. ఓకే, లైక్ సినిమా అయినాక వీడే అని లైక్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు టేక్ ఫొటోస్ ఆర్ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ టు హిమ్. అండ్ దిస్ టైమ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. థియేటర్ పోయి, నాకు ఆల్రెడీ వేరే షూట్ ఉంటే షూట్ నుంచి అక్కడ తొందర పోయి చూసే వరకు సినిమా మధ్యలో ఉంది. సో పోయి కూర్చుంటే పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ మ్యాడ్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద చైర్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫన్ విత్ ద మూవీ. అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ it's really overwhelming. Like I cannot really sit through it all I want to. You get emotional or what? Emotional and kaadu, just that energy is too much for you to really take in and be okay. They're it's not normal. It's not normal. I mean, maybe it's like a ఫస్ట్ టైం థింగ్. లైక్ చాలా మందికి ఈ హై చాలా మంచి అనిపిస్తుందేమో, కానీ నాకు కొంచెం భయం. సెకండ్ థింగ్ నాకు భయం వేసింది ఏంటంటే, ఇఫ్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ దట్ ఇట్స్ మీ, ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ ఇన్ సమ్ వే. ఇంకా మళ్ళీ సినిమా చూస్తుంటారు, వాట్ ఎవర్. I overthought so many things, but I didn't want to be in the middle of it and face it. So I thought I'll rather go watch it somewhere else or later when I have time. అండ్ ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొంచెం భయంకరంగా ఉండే థియేటర్. అందరూ ఫుల్ ఆన్ ద పేపర్స్ విసిరేయడం అది ఇది చేస్తున్నారు, చీరింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంట్రీ, ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇంట్రో అండ్ ఆల్ దట్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఈజీ. సో అనిపించని కళ్యాణ్కి నేను తర్వాత వస్తాను వచ్చేసి. ఈజ్ దేర్ లైక్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ వెన్ యూ టాక్ టు కళ్యాణ్? In a way, he made it of course. I'm grateful for whatever Kalyan or Vamshanna, all these guys have really made sure that it happened in a way it happened. Because it's not really a cakewalk for a filmmaker to come out with Mad as his first film. Because there's, I mean, it's no not, reference. Yeah, exactly. You cannot really refer back to, and లైక్ ప్రాబబ్లీ జాతిరత్నాలు ఇట్లాంటి స్పేస్లో ఉందని అంత మినిమల్ రిఫరెన్సే ఉంది, కానీ యూ కాంట్ రియలీ సే ఫర్ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ విల్ వర్క్ ఇన్ అ వే దట్ ఇట్ హ్యాడ్. సో రియలీ గ్రేట్ఫుల్. అండ్ సి, ఐ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అరౌండ్ దీస్ పీపుల్, ఐ థింక్ వాట్ దే థింక్ is they don't want this, gratitude from people. They want more work, more exciting work, more collaboration from each other than this. Thank you. Yeah, thank you. Being నేను ఇప్పటికైనా నీతో జీవితంలో తీర్చుకోను అది కాకుండా, because we have made sure that our space is bigger than that. Maybe he might not give me a meaty role next time, but whatever. But I'm sure that he'll make a better movie next time when he makes something that he's making with some of the big star, whatever. So I'll be happy with that rather than giving you I understand it doesn't work that way. అమ్మా నాన్న చూసారా మ్యాచ్ స్క్వేర్? చూసినారు అనుకుంటా. Yeah, they told me they watched it. My sister, my brother, all of these people, they watched it. They liked it. Sense of accomplishment వచ్చిందా? A sort of, but I can clearly see, నేను ఎంత అనుకున్నా కానీ I can understand and I can clearly see that if you take everyone else and put me, that it's not the same thing. See, it is everyone did their exactly part. Yeah. So maybe a sense of accomplishment come out, I did it and లేదు కానీ I understand that ఇదేమంటారు పిండిలో ఉప్పులాగా, if I have enough space for me to perform or do something in this space itself, I can do it అని. నాకు కీడాకోలో చేసినప్పుడు అదే వచ్చింది, మ్యాడ్ ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ ఉంటే, నౌ ఇట్స్ మచ్ మోర్ బెటర్. 45 చేసినట్టు అనుకోండి, దట్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ పుట్ మై
as behind it I can really do it. Yeah, atla. ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కడుంది ఇప్పుడు లైఫ్ లో? వాట్ ఈస్ ద I'm practicing. I constantly shoot. ఎప్పుడు టైం దొరికినా షూట్ చేస్తాను, మా ఫ్రెండ్స్ని షూట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నాట్ లైక్ లెటింగ్ ఇట్ గో. నో, అబాండన్ చేసేంత అదేం ఇంకా రాలేదు. బట్ ఫర్ నౌ ఐ లైక్ డూయింగ్ వాట్ ఐ డూ. సో వాట్స్ నెక్స్ట్? బికాజ్ స్టీరియోటైప్ అవ్వకుండా కూడా ఉండడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. అంటే యు ఆర్ థింకింగ్ వాట్స్ నెక్స్ట్? I actually think this is more stereotypical, that people should not be doing the same work. Okay. I don't understand. I mean, there is obvious reasons why you should not do. I also understand that. But అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు. If you want to do more work, there is going to be work that is easier. Like నువ్వు ఆల్రెడీ చేసిన సినిమాలో క్యారెక్టర్సే, for some other makers it will be easier for you to do that. So I understand that you'll have to strike a balance between both. Like there'll be interesting work, at the same point you'll also have to understand that there is work that is going to be very similar to what I did. Right. So నేను అక్కడ నుంచి నేను అస్సలు చేయను అంటే I'll be jobless home. What's happening now? Anything that you can talk about? ఒకటి దర్శితోని చేస్తున్నాను, which is coming out really really good. Is it సారంగపాణి జాతకం కాకుండా? దాని తర్వాత వచ్చేది ఇది. దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ రియలీ గుడ్. ద డైరెక్టర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఏమంటారు, అనుదీప్, కళ్యాణ్, వీళ్ళందరు ఫ్రెండ్. సో దే co-wrote bunch of scenes. So that is coming out really well. Like I said, Tadginuto, my friends made a movie. It revolves around the cinema and all this only. The world of film cinema. About film? Yeah, film about film. Oh, bro, I love those movies. Yeah. Films about film are like one of my favorite subgenres. Yeah. So we also love, like, This Is the End. What is that film about? James Franco, Seth Rogen. They are really James Franco and Seth Rogen. Disaster Artist. No, not Disaster. The Interview. James Franco. This is the end. The world's end. The world's end. Yeah, end of the world. End of the. అట్లాంటిది కాదు కానీ, like I also like to watch movies like that. So movies about movies and being them representing themselves atla. I'm excited for this movie. When is it coming out? It's coming out like in the next couple of months actually. Super. I'll give you proper updates about it. Who else is in it? Bunch of other friends of mine. Okay. నాకు తెలిసి మీకు రామారావు జాదవ్ అని ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు. ఆదిత్య శంకర్ ఈజ్ అనదర్ యాక్టర్, ఈజ్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్. ఇంకోరు ఉన్నారు, bunch of other friends actually. Okay. Yeah, they're like bunch of them are first time actors, or they've acted in other movies but not so significant roles. Atla. Nice. So that is happening. I'm excited for that for now. Yeah. ఇప్పటివరకైతే అవి వేరే ఉన్నాయి కానీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు గివ్. సో సూపర్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మ్యాన్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. ఆల్వేస్ నైస్ వెన్ లైక్ మనలో ఒకడు లైక్ వన్ నార్మల్ పర్సన్ గెట్స్ గోస్ ఆన్ టు డూ గుడ్ వర్క్ అండ్ తనకి రికగ్నిషన్ రావడం అండ్ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ లైక్ అప్రిషియేట్ చేయడం, లైక్ లడ్డు బికమింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాప్ కల్చర్ లింగో, లైక్ మీమ్స్, జిఫ్స్ వాడడం. ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ బయటనే చూడడానికి. నాకేలా ఉందంటే ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ బి లైక్ ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ యూ షుడ్ ఫీల్ happy. I'm not saying that. Definitely happy. Yeah, you should definitely feel happy and proud of what you have managed to do, and please keep doing the good work. I will. That you that you have been doing so far. We have a little thing for you. Any beer? We wish, but no, it's afternoon. So hey, adi frame undedi. What is this? Is this aynaki Is it me on it? Yeah. Oh God. Should I open it? Yeah. Oh God. Shit, good work, man. This is actually my favorite dialogue from it. Really? 25th place ఉన్న అమ్మాయి మేమేందుకు పోతాను. And my favorite line of Laddu is 3 IPL సీజన్స్ అయినాయి, ఒక్కసారి కూడా ఇట్స్ మ్యాచ్ అని రాలేదు. Oh God, yeah.
బట్ థ్యాంక్స్ రామ్, It థ్యాంక్స్ is guys. made by a friend Kaushik అని చెప్పి. So Oh. he, Thanks Kaushik. I'm going to save it. I've not received anything. I'm other glad than we flowers. like ఈ ఇంటికి వచ్చి చూసాక we felt like okay we did the right thing. This guy is into physical things, so Yeah. Shit. thank you so much Thanks, for Ram. having us. Thanks Thank you lot. so much for letting us intrude your private space and It's okay. making sure that we get a cool frame. Please sign a few of those copies. We'll give it off. Come on. Let's Yeah, go. this is your moment, man. మార్కర్ నా బ్యాగ్. సూపర్. నా ఆటోగ్రాఫ్ కొంచెం వియర్డ్ ఉంటుంది, దట్స్ ఓకేనా? అవునా, పర్లే. షిట్, థ్యాంక్స్. సెల్యులాయిడ్ ఫోలియో, ఓకే సార్. కెన్ ఐ? ఎక్కడ పెడుతున్నారు? ఇక్కడ లడ్డు పైన. యా షూర్, దట్స్ ఓకే. ఐ కెన్ పుట్ ఎనీ. లేకపోతే ఆ కార్నర్ కింద yellow దగ్గర పెడితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అనుకుంటా. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఉండదు. ఏమైంది? అది జారిపోయింది అది. ఎందుకంటే పక్కన పెడితే రెండు ఆటోగ్రాఫ్ లాగా ఉంటాయి. అక్కడ గణేష్ అని రాస్తుంది. అవునవును. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆటోగ్రాఫ్. It's basically VISHNU. Vishnu. And I want it to be as weird as possible. And it might not be the same in everything, so mind you. అన్నిటికీ పెట్టాను నిజంగా. యా Will there be so many takers? యా, యు హావ్ నో ఐడియా. చూసినావా, ఇంత దీనికి దానికి సంబంధం లేకుండా. ఇది కదా నేనే గెలికాను అనుకుంటారు. Dude, no connection with one. లేకపోతే తెలుగులో పెడతాను. Sell your used phone in 60 seconds on Dofy and get instant cash to upgrade. Taste the Daily. Taste the Daily.